根据联合国统计，建筑产业排放的温室气体占全球单年排放总量的38%。今年世界建筑展的焦点，就是要减少碳排放的建材，希望会当减轻建筑物对环境负担。用插座的光线、焊拔空谷里，搁再到重复使用的塑胶，抑个硫化，甚至是滚尸体等材质，拢出现伫今年丹麦哥本哈根现代艺术博物馆的展览，因拢有可能成做未来建筑业的永续建材，大幅度减轻现有建材对地球气候环境的压力。We are facing quite a lot of challenges, and architecture has one of the biggest carbon footprints. So not architecture itself, but the way how we build our environments. 全世界气候暖化、极端气温造成的气候灾难，威胁人类的生存。这几年，绿建筑的概念正兴，希望透过低碳排的建材，建造对环境友善的建筑物。今年，联合国教科文组织经丹麦首都哥本哈根作为世界建筑首都的城市，也介绍真侪永续建材，其中包括高品质废弃的医疗级塑胶、未晶片废弃物所做的床啊。传统的硫化，抑个过去无可能做做建材滚尸体。滚尸体是真菌物质所形成，敢若是血管型的菌丝的集成体，因为一直碳软在土甲芳内面，粘合力也真强，所以滚尸体也慢慢变做绿建材。Seeing it is a natural material, it's grown naturally, it is a degradable and reusable material. 哥本哈根为这边的世界建筑师大会，也特别示范安怎利用回收的砖架，也个无共材质调配砖架，修理圆门，也个亮顶啊。The small one is the traditional solid brick, and we can only get as far as that size because. What you need to know about these three arches is that they have the same CO2 footprint, but they are different in size. So that is depicting how much more you can build if you build more clever. 根据联合国统计，建筑甲营建部门所产生的二氧化碳年排放量占全世界38%，其中74%甲能源使用有关系，26%来自建材，抑个营造阶段的碳排放。空谷里甲钢是造成上侪实体碳排放的建材。全世界有50%的空谷里甲30%的钢的需求，是来自建筑甲营建部门。因为空谷里是建筑物碳排放的上大来源。The building industry is really a villain when it comes to emissions, but it's also where the problem can be solved. So it's actually the architecture business is owning the solution. 估计伫2060年之前，全世界建筑物的总面积会继续加倍来应应人口的成长，大部分拢集中伫咧开发中国家。联合国是希望伫咧2050年之前达到建材零碳排的目标。这是需要所有产业的创新来改善营建业直接甲间接的碳排放。公司新闻金环庆编译。